I'd just like to welcome Mark Lee. He's the author of the original the book called World Teacher, The Life and Teachings of J Krishnamurti. And quite apart from, all his other achievements, I think this book has actually added another dimension to the other books that he has written. And for us, I think the big thing was that Prabir Banerjee, who is a colleague at our center, he was able to, work on the translation of the book. And so now this book called Vishwa Shikhok is actually going to be the first Bengali translation of a biography. So that's the attraction, because, whenever I was telling Mark, whenever we used to be at the book fair, we used to always be asked, about, these quotes are very nice, everything is very good. But who was he? They wanted to connect with the person's background and all that. So that, I think that gap has now been bridged, hopefully with this book, which will be available in the next few days. So that's the reason why we are here actually to talk about it. And Mark, readily agreed to talk about the book, or his original book, as well as the, how he feels about the new Bengali version. So today, I requested Gautam. Gautam is a center friend, and he does a lot of things behind the scenes for the foundation, because he's just been touched a lot by Krishnamurti's teachings. So I requested him to facilitate today's program, because it will largely be in Bengali later, not now. Initially, it will be in English, but later on, because he'll be reading from the book, etc. So I requested Gautam to facilitate. So with those few words, I'll ask Gautam to take things forward from here, Gautam. Okay, good morning everybody, and Happy New Year to you all. Very Happy New Year. Mark sir is here. He's the writer of the book, the biography of Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti. Mark sir, if you can take us through your journey while you are writing this book, and what prompted you to write this biography, because there are few more biographies that are available on Krishnamurti. What prompted you to write this, and while you were writing, what was your experience? How did you connect with, everything? So if you can take us through. Yes, I will answer those questions. Do you want me to start? Yeah, please. All right, I'll say Kemona Chen to you all. Balo. Greetings and Happy New Year for 2022 from us here in California. This is a rare opportunity for me to speak on something that I love, which is books and writing books. And I would like to start first by offering my congratulations to Kamal Thakur, for taking up the challenge of sponsoring the Bengali translation of this book. I'm extremely appreciative to him for seeing that this happened. Second, my congratulations and appreciation to Prabir Banerjee, who undertook the actual translation of the book. I know it was not easy. He told me it took him well over a year to do it. He worked very hard at it. He took it quite seriously. So I offer him my appreciation and congratulations as well. I should start by telling you that the book originated as a commission. I was asked to write a small biography of Krishnamurti for the 125th birth anniversary of Krishnamurti. This was the KFI, the Krishnamurti Foundation India, that requested this. They had organized some various events for last year in honor of the 125th anniversary. So this book was to be a part of that observance. And I was told that the book should be for a young audience. It was for
people from 18 to 35, particularly, but of course it would be read generally by the public, but I was to particularly address young people who are not particularly, apparently in India today, not particularly interested in philosophy or history. Apparently the readership of these books and texts is way down in India currently. Also that young people are less interested in serious books, and they're more caught up in the phenomenal world of computers and technology and social media and so on. So I was to keep this in mind, and I very carefully, purposefully thought of young people as I wrote. I tried to keep my sentences short. I didn't use complicated words. I didn't compare and contrast with philosophical principles, none of that. So you might be interested in knowing how I came up with the title, World Teacher. As in my research, as I was preparing for the book, I discovered that in the late 70s, Krishnamurti gave a deposition or an interview in a court here in California as part of the law cases that were going on at that time. And the judge in the case asked Krishnamurti, and of course this was all being recorded, asked him, "Sir, are you the world teacher?" And Krishnamurti said, "Well, if you mean, am I the world teacher by the definition of Annie Besant and Leadbeater, the way they used the term, then I am not the world teacher. Okay. But if you consider that I have spent my life, my entire life, traveling around the world, giving talks, meeting people, then I am the world teacher." This emboldened me sufficiently that I thought this is a safe title for the book. And it was the first time that it was ever used in a publication, because for all of his life, he was not referred to in books as the world teacher. But with his own definition, I felt that this was appropriate. To support the title, I included in the back of the book 16 pages of all the places where Krishnamurti spoke around the world. So a reader can see that he did travel extensively. He gave hundreds of talks in hundreds of cities, and all of these are listed chronologically, so one can see that in fact he did travel the world teaching. Additionally, one of the chapters, I detailed what it was like, what was the atmosphere in several of the places where he spoke. And these include New Delhi, Sri Lanka, Benares, California, South America. So I tried to capture a bit of the atmosphere, a bit of the circumstances of his talks in these various places. It's hard when you read his talks to find out where he was at the time. So if it wasn't for the index or the table of contents, you would never really know where he was delivering a talk. So his talks were given to the general public in a way that included all nationalities, all cultures, all languages. Now, to your other question, I
can say that, how did I write the book? It took me 1 full year to write. And to lay the scene for this, I have to tell you something about the Ojai Valley, where we are, where I am now, and where Krishnamurti lived from 1922 to 1986. So the Ojai Valley is an east-west valley. There are very few east-west valleys in the world, and it has a small population, 25,000. And the main work in this valley is agriculture. There are thousands of acres of oranges, avocados, lemons. The hills surround the valley, and it's a peaceful, very peaceful, quiet, serene valley. Kamalji has visited here, so he can describe it as well. And in the east end of the valley, Krishnamurti had a small house. It was a cottage. And this cottage he lived in from his very first days in Ojai, 1922, through to the end of his life. And it's where he passed away. This little cottage, which is painted white in a grove of oranges, and there are other trees around, including the famous pepper tree, where he had his transcendental experience in 1922. There's a bedroom, a bathroom, a small sitting room, a veranda, and his library study. And this is a very simple, small room with only 2 pieces of furniture, a desk and a chair. The 2 walls are lined with books. And it's here that I chose to sit and write the book. So I would come in the early morning and I would sit quietly at his desk and look out over the valley to the hills beyond. And I could see the pepper tree. I could see the oranges. I could see the view that he had for all those decades. And the reason I chose to sit and write this book in this place was because I was very mindful of the very great sense of a presence in this small cottage. This house was obviously a special place to Krishnamurti. He had great affection for the place, for the valley, and he came here to rest, to write books, to write letters, to meet people. And so I thought this would be the best place to perhaps capture something of his presence. I tried, in fact, in the book to de-emphasize the facts, the dates, the chronological information of Krishnamurti's life and focus more on his presence, the effect he had on the world, and something of the inner life that he led. I think it's helpful when you see the book, you'll see that there are several pages, I think 6 or 7 pages of photographs cover his life from his early years with his mother, his brother, right up to the end of his life. And you can see him in various clothes in various places around the world. And they really do illustrate the fact that his life covered 3/4, more than 3/4 of the 20th century. In writing this book, I was able to convey my deep respect for Krishnamurti, my sense of awe at the mystery
around Krishnamurti, because there were many mysterious dimensions to his life that the logical mind cannot comprehend. So I tried to convey some of that in as I wrote. Additionally, I tried to convey my own understanding of Krishnamurti, understanding of his teachings, understanding of the man. Krishnamurti told us so often, and it was obvious, that the teachings were beyond the intellect. They really had nothing to do with the brain. Well, that needs a great deal of study, contemplation, observation, meditation. One has to really probe to see that. And he said, reading books, reading his books of the teachings, watching videos, watching film, all of that was not enough to understand the teachings. So one had to go deeply into oneself to discover the teachings, because the teachings are not just in the books and on tape. The teachings are inward. They are in you and me, the reader and the observer. So what I have discovered in my life is that living the teachings is the dimension that leads to understanding. Living, not thinking about, not talking about, not reading, studying, comparing, contrasting. And this says something about Krishnamurti himself, because he was what he was talking about. Krishnamurti was a world teacher who lived and behaved as he spoke. So he led a balanced life, the life of an ordinary man, an ordinary human being, and a man of enormous capacity, enormous ability as a world teacher. This balanced life was, he referred to this, and he would sometimes say that the man on at the dining table and the man on the platform were the same. There was no difference between him as a teacher and him as a ordinary man. So I hope I've been able to convey some of that, and that by reading this book, it will prompt some of you to want to read more of the original text, the original material. That's the purpose, to introduce Krishnamurti, to give you a sense of who he was, how he lived, and why his teachings are so important to the world today. This Bengali edition, this book that you have brought out, is an important, there it is. Thank you. It's an important introduction to these teachings. And if you need more biographical information, facts and figures and details, then there are other biographies to read. But as an easy introduction to K, I hope I've been able to convey the inwardness, the substance of the man and his teachings. So with that, I say thank you, Dhanyavad. I appreciate you listening about the book. Dhanyavad. Thank you. Thank you. Thank you very much. Anybody wants to ask anything you had, because I think that will be
something that he may not have covered in what he said. I mean, just out of curiosity, if you thought you want to ask him something, and then we can move into the Bengali, readings, etc., etc. Can I start? Yes, sir. Please, please. No, I mean, I was quite intrigued by the word which Mark used about the mystery of the man. This is something quite intriguing for me. I mean, I found when I went to Ojai Valley, and I had a chance of going to the library and reading some of his books. That was the first exposure to me, long time back. And I found his philosophy were sometime a little beyond time when he wrote it. And of course, even now, it seems a bit beyond reach. So that part aside, what would you, sir, think of this mystery part? I mean, can you just tell us a little more about this mystery bit? Yes. I, in fact, have written a book on this mystery. It's out and available in India, and it's called Probing the Mystery, the Krishnamurti's Process. To a first reader of Krishnamurti, his teachings are very simple, logical. They appeal to the intellect because his language, his structure, his word structures, all of these are very, very easy to grasp. Now, some people say he's complicated. He's only appealing to an intellectual, but that's a very quick, superficial reaction. I think a serious person, an educated person who picks up the teachings for the first time will immediately be impressed with the simplicity of his message. The understanding may be complicated, but the message is conveyed simply. Within this message, K refers to so many areas that most of us don't explore, don't look seriously at in our lives. For example, the origins of our behavior, the origin of fear, the origin of conflict. And when at one point I asked Krishnamurti, is there a quick way to get into the teachings? And he said very simply, he said, yes. He said, if you understand reaction, you will understand the whole of the teachings. And then when you hear that, it's a very simple English sentence, but it is so with hidden meaning, a meaning that has to be questioned and looked at. And in doing that, in looking at yourself, questioning your behavior, you find that there are areas that remain mysterious, they remain closed. Krishnamurti referred to these in his own life. They appear in his notebook and in his journals and in several other books, where he talks about the presence of a vast unseen beauty or a vast unseen goodness. These are metaphors for something that he didn't identify. He didn't call them transcendental states or superhumans or masters or any of the common language that he and historically religions, philosophies have identified. The church calls it the soul. Philosophers call it the Atman. So his reference to these are cloaked in mysterious
language, but language that is easy to comprehend. If you approach these mysterious states, if you approach one, just take one, for example, the state of goodness. Now we know the definition of that word, but if you meditate on it, you think about it, what is goodness? What lies behind? It's an intangible. It's nothing in the phenomenal world that you can identify, but it is a state, it is a quality that is mysterious. So his own life had some fairly significant anomalies where he seemed to be in touch with powerful sources of energy outside of himself, things that came to him in the night, energy that manifested in his own body. These he never explained. He would never talk about. He wrote about them, wrote about them briefly, but he didn't go into any detail. And he said to us on many occasions, it's for you to find out about. Okay. And sir, in this connection, if you please reiterate that story, what you told me when we met in Kolkata, that Rajghat mango tree story. If you just reiterate that. Yes, that's a mysterious story. That's true. Those of you who've been to Rajghat, you know that there is on the Uspar, on the other side of the river, there is a farmland where the school grows vegetables and has fruit trees, and they used to have a small agricultural college there. This is beyond the Varuna River. And Krishnamurti had an old friend, Achut Patwardhan, who was a freedom fighter, a big socialist, and a great friend of Krishnamurti's. And he was in charge of the garden. He was in charge of the orchards. And one year when Krishnamurti was visiting, Achut came to him and said, "Sir, we have a grove of mango trees. They're very old. They're very large, 20, 30 feet tall. And in years past, they've been very healthy. But they've stopped growing. They've stopped producing a mango crop. And we are, I'm just telling you about this because we're probably going to cut down this grove of mango trees." Well, Krishnamurti was not happy to hear this. He was upset. And daily he would take a walk. And usually, rather than going towards the Kashi side of Rajghat, he would go towards the Uspar, across the Varuna. And he walked over the next day to that grove of mango trees. And he stood under the trees and he spoke to them. And he said out loud, he said, "I'm concerned. Do you know that they're going to possibly cut you down if you don't produce fruit, mangoes?" And he spoke softly and gently. And we know that he did this because Achut was with him. And Krishnamurti went on his way. That year, those mango trees, each and every one of them, burst into bloom. And they produced a record crop of mangoes. The trees were staved, they were not cut down, and they are there to this day. That points to another mystery.
It's fascinating. Sorry, just you spoke about a book which the second book which you just referred to in the earlier statement. Can you name the book? It's called Probing the Mystery, Krishnamurti's Process. It's available in India on Amazon India, and it's by Hay House in New Delhi. And I'll show you the cover. Probing the mystery. Thank you. Thank you very much. Anybody want to know anything from Mark sir? Or shall we move to, reading few passages from the book? May I stay on the line because I would love to hear the words. Yeah, please. Yeah, Mark. Please. Most Please. welcome, Mark. You can stay as long as you like till the very end, no problem. Bengali is such a musical, beautiful language. You are all poets and Thank people you. who appreciate the word. So I would very much like to hear it. May I ask a question? Please. Yes, Deepak, carry on, Deepak, carry on. As you know, the mind always plays a mischievous game. And so how, during your journey, you must have had a lot of challenges. And so what was actually, which kept you going? What was it that, which actually kept you going on your, this inward journey? I think that that's a good question. It's easy to answer because I was introduced to Krishnamurti when I was in high school. I was 15 years old, I was given a book. And it took me some time, but I became deeply, deeply interested because what Krishnamurti was talking about, I had never heard from anyone, not from my parents, not from my teachers, not from television, reading, school, later college. No one spoke the way he spoke. And he was speaking directly to me because what he was saying was describing my mind, my life, my relationships. So my interest became very deep very quickly. And it was in the teachings and the fact that Krishnamurti de-emphasized self, de-emphasized the teachings and focused so much on having the listener or the reader understand themselves, understand their own minds. And this is what sustained me through now more than 50 years of association with K, with the foundations, and with the several schools. It's my sustained interest in those teachings. I am not as interested in the foundations or the structures of any of the organizations. I have worked in all of them, in India and in America, but my interest remains in the challenge of those teachings. Could I say for you, it was like a continuation of your journey? You got reconnected somewhere? Yes, it was a journey of self-discovery. Thank you so much. Thank you so much. Today we are missing Prabir. Actually, he is not that well physically. So, and we all know he translated this book, and what Mark sir was saying, he spent probably 1 year or more than a year to translate this book. I read the original book twice or thrice. So it is as simple as it is, and yet profound. And as Mark sir was saying, it was like sometimes it's in first person, sometimes in as an observant and third person. So it's beautifully woven. The connection with trees and Ojai. So I am reading out in Bengali that very passage. দুই ভাইয়ের কাছেই ওহাই ছিল একটা লালনকারী পরিবেশ। প্রকৃতির কাছে তারা ফিরে ফিরে আসতো। তাদের জীবনযাপন ছিল সহজ সরল বিশেষত্বহীন। দু ভাই মানে কৃষ্ণমূর্তি আর তার ভাই। তাদের জীবনযাপন ছিল সহজ সরল বিশেষত্বহীন। তার কোনো পরিচয় ছিল না। পূব দিকে হাই সিয়েরায় তারা ঘুরতে যেত। সেখানে সিকুয়া নামের প্রাচীন সুদীর্ঘ মোচাকৃতি চিরহরিৎ বৃক্ষরাজির মধ্যে
তারা হাঁটতো, চলতো। কৃষ্ণমূর্তি সেরকম একটি গাছের সঙ্গে তার আলাপচারিতাকে বিষয় করে একটি খেয়ালি, ভাবগম্ভীর, সর্বেশ্বরবাদী, মানে ঈশ্বর এবং বস্তু জগৎ অভিন্ন, এই নিয়ে গীতি কবিতা লিখেছিলেন। বিশাল রেডউড গাছগুলি পাইন পরিবারের অন্তর্গত। এই গাছগুলি দৈত্যাকৃতি, চমৎকার এবং সমীহ আদায় করে। পৃথিবীতে সজীব বস্তুগুলির মধ্যে এগুলি সর্বাধিক প্রাচীন। এই বিশাল গাছগুলির কোনো কোনোটির বয়স 2 থেকে 5,000 বছর। যে যে গাছগুলি আমরা দেখেছিলাম সেগুলি এই প্রাচীন গাছগুলির মধ্যেই পড়ে। এরকম এক যুগ প্রাচীন গাছের তলায় আমি শুয়েছিলাম। তখনই আমার কল্পনার টানা মিলল। আমি যেন দেখলাম কোথা থেকে একটা মুখ নিজের থেকেই আকার নিতে থাকলো। তার মধ্যে কেমন একটা অমার্জিত গ্রন্থির ভাব। আমাকে সে তাকিয়ে দেখছে, দৃষ্টিতে একটা কৌতূহলী উদ্ধত ভাব। আমার তখন একটা বিস্ময় বিমূঢ় অবস্থা। আমি অনিমেষ নয়নে চেয়ে আছি গাছের সেই আত্মার দিকে। দৈত্যাকৃতি সেই আত্মার উচ্চতা 60 ফুটেরও বেশি। উদ্ভট তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। সেই মানুষ অদ্ভুত দর্শন। হাস্যকর হলেও তার মধ্যে প্রাচীন দেবতার একটা শান্ত, মর্যাদা সম্পন্ন ভাব রয়েছে। গাছের বিশাল গুড়ির মধ্যে সেই মূর্তির অবয়ব ক্রমশ ফুটে উঠছে। আমি মোহিত হয়ে এক দৃষ্টি চেয়ে আছি, চোখ সরাতে পারছি না। এরপরে সেই মূর্তির কথা হয়ে উঠল। মনে হলো তার গলার স্বর বনানীর মধ্যে কম্পন সৃষ্টি করছে। প্রতিটি গাছ মনোযোগ দিয়ে সেটা শুনছে। কেমন এক নিশ্চলতা তাদের মধ্যে। বৈকালিক সমীরণও তাদের মধ্যে আলোড়ন তুলতে পারছে না। তার কণ্ঠস্বর ভরাট, সুগম্ভীর এবং সুপ্রাচীন। সে বলে চলেছে, বহু শতাব্দী পেরিয়ে গেছে, কোন মানুষের কাছে আমি মুখ খুলিনি। এই যে এখন আমি মুখ খুললাম, সেটা কেন জানো? তুমি আমায় সম্মান করেছ। বহু বহু দেশ, ভূখণ্ড, জলবায়ু, জাতি আমি দেখেছি। আমার চারপাশের এই ভাইয়েরা আমার থেকে বয়সে ছোট। আমি সর্বাধিক প্রাচীন। আগুন, বাতাস, ঝড়ঝাপটায় তাদের ভুগতে হয়েছে আমারই মতো। এইসব প্রাকৃতিক শক্তি অবশ্য আমাদের কখনোই ধ্বংস করতে পারবে না। আমরাই মন্দিরের বিগ্রহ, এবং যারা আরাধনার ভাব নিয়ে আসেন তাদের আমরা শ্রদ্ধা করি। সেই নমস্য বৃক্ষ মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যেকার সম্পর্কের টানাপোড়েনকে বর্ণনা করে তার ধর্মোপদেশকে এইভাবে পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিচ্ছেন। আমার এই উচ্চতা থেকে অসংখ্য যুদ্ধ আমাকে দেখতে হয়েছে। সব ক্ষেত্রেই একই ব্যাপার। প্রত্যেকটা জাতি বলছে ঈশ্বর তাদের ওই লড়াই করছেন। কি নির্বোধ সব মানুষ! 5,000 বছর আগে মানুষ যেরকম অসভ্য, হিংস্র ছিল, এখনো কি তাই? আরো কত সভ্যতার আগমন ঘটবে? মানুষ তার সাফল্য নিয়ে কেন এত অহংকার করে? সারা বিশ্ব জুড়ে আমরা এই প্রাচীনেরা তোমাদের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকি। দেখি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ছোটখাটো তুচ্ছ ব্যাপার স্যাপার নিয়ে তোমরা নিজেদের কিরকম ব্যস্ত রাখো। জীবনের প্রকৃত সত্যকে শেখার জন্য তোমরা আমাদের কাছে কখনোই আসো না। তোমরা যে খুব ব্যস্ত। মানুষের কাছে নিজস্ব চিন্তা ভাবনা মেলে ধরার অভ্যাস আমার নেই। তুমি এতই ছোট যে তোমাকে আমি ঠিক আহ্বান করতে পারছি না। অবশ্য অবশ্য তুমি সজ্জন মানুষ। এটাই ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রায় রোজই কৃষ্ণমূর্তিকে প্রকৃতির মাঝে থাকার সুযোগ দিত। এই দীর্ঘ পদযাত্রা, মেঠো পথে হাঁটা, বাগান করা, স্থানীয় উদ্ভিদ এবং বৃক্ষরাজিকে যত্নাত্তি করে জনবসতিহীন জায়গায় কয়েক সপ্তাহ বিশ্রাম নেওয়া, এরকম সময় কোনো একটা বছরে কৃষ্ণমূর্তির সবজি চাষ করার ইচ্ছা হলো। ইতিমধ্যেই তিনি একটি মৌমাছি পালন কেন্দ্র এবং 70টা মুরগি, একটি গরু, একটি ছাগল নিয়ে একটা শস্যাগার চত্বর গড়ে তুলেছিলেন। এছাড়া উপত্যকার রুক্ষ অকর্ষিত মৃত্তিকায় তিনি অসংখ্য ফলবতী গাছ পুঁতেছিলেন।
নিজেই একটা পিকআপ ভ্যান চালিয়ে তিনি গ্রামে যেতেন এবং হাতে কাজ না থাকা কয়েকজন যুবককে তার সঙ্গে হাতে হাত লাগিয়ে সবজি বাগান তৈরি করার আমন্ত্রণ জানাতেন। মাটি তৈরি করা, কচি চারা গাছকে সারি বেঁধে পোতা, আগাছা পরিষ্কার করা, রোজ জল দেওয়া, বাগানের পরিচর্যা করা কাজে কয়েক সপ্তাহ লেগে যেত। এরপর সংগৃহীত শস্যের কিছুটা আর্য বিহারের প্রয়োজনের জন্য রেখে বাকিটা কৃষি শ্রমিকদের দিয়ে দেওয়া হতো। এই কাজে সাফল্য লক্ষ্য করে তিনি আবার কয়েক ফুট দূরে ওই একই ধরনের কাজ করা শুরু করলেন। একই শ্রমিকদের তিনি নিয়োগ করলেন। ক্যালিফোর্নিয়ায় জীবনযাপন কৃষ্ণমূর্তির মধ্যে একটা বিশাল পরিবর্তন এনে দিল। একেবারে নতুন ধরনের মানুষজনের সঙ্গে তিনি দেখা সাক্ষাৎ এবং মেলামেশা করার সুযোগ পেলেন। লেখক, বুদ্ধিজীবী, হলিউডের অভিনেতা, অভিনেত্রী, পরিচালক, সঙ্গীতকার এবং মৌলিক চিন্তাশীল ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হল। ইংরেজ লেখক এবং দার্শনিক অ্যালডস হাক্সলি প্রায়শই তাঁর গৃহে অতিথি হয়ে থাকতেন। অভিনেতা চার্লি চ্যাপলিন, প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক ডি.এইচ. লরেন্স কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে অরণ্য পথে হাঁটার অভিপ্রায় নিয়ে গাড়ি চালিয়ে ওহাইতে এসেছিলেন। ক্রিস্টোফার ইশেরউড এবং নোবেলজয়ী বার্নার্ড রাসেল রাতের খাবারের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন। হলিউডের সাংবাদিকদের এড়ানোর জন্য রূপসী গ্রেটা গার্বো সপ্তাহান্তে ওহাইতে চলে আসতেন। কৃষ্ণমূর্তি আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চলকে অত্যন্ত উপভোগ করতেন। প্রায়শই তিনি বলতেন, চারিত্রিক দিক থেকে মার্কিনেরা উদার এবং মুক্তমনা। পশ্চিম আমেরিকার বিস্তৃত অঞ্চলে ঘুরতে ঘুরতে কৃষ্ণমূর্তি এবং নিত্য সাহস করে অ্যারিজোনা এবং গ্র্যান্ড ক্যানিয়নে চলে গেলেন। এই বিশাল জায়গাগুলির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে তিনি প্রণম্য জ্ঞান করতেন। 1923 সালে তিনি প্রথমবার এই অঞ্চলে আসেন। এরপর থেকে বিভিন্ন জায়গায় প্রকাশ্য ভাষণ দেবার সময় তিনি বারবার এই জায়গার উল্লেখ করেন। সেরকম কোনো মন্দিরে তুমি কি কখনো গেছো, যেখানে হাজার হাজার বছর ধরে নিষ্ঠাভরে পূজা আরাধনা হয়ে আসছে, যেখানে সেই পবিত্র শুদ্ধ বাতাবরণ আজও বহাল রয়েছে, যেখানে মানুষ রুদ্ধ নিঃশ্বাসে কথা বলে, যেখানে একটা আচমকা আওয়াজ কোনো স্বপ্নচারীকে রূঢ়ভাবে স্থান সচেতন করে দেয়, যেখানে সবকিছুর মধ্যে এমনকি মানুষের মধ্যেও শান্তি বিরাজমান, যেখানে কল্পনায় ভারী অদ্ভুত ও স্বপ্ন সম্ভব দৃশ্যাবলী বিচারণ করতে থাকে, যেখানে এক প্রগাঢ় ও অপলক দৃষ্টির সামনে নানা রকম সৃষ্টি ছাড়া হাস্যকর এবং ঐশী আকৃতি নিজের থেকেই তৈরি হতে থাকে, যেখানে সবই বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়। আপনার তুচ্ছ দুশ্চিন্তা, ঝামেলা, ঝঞ্ঝাট ও যেখানে গড় হাজির, যেখানে এমনকি আপনার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপনার মনে কেমন একটা আনন্দ ভাব জেগে ওঠে, যেখানে আপনি সব সময় আপনার নিজস্ব সৃষ্টির কেন্দ্রে অবস্থান করেন না, যেখানে আপনি আপনার প্রতিবেশীর অংশ হয়ে থেকে যান, যেখানে আপনি নিজেকে দেখে মনে মনে মজা পান, প্রত্যেকের সঙ্গে প্রকৃত বন্ধু হয়ে থাকার বাসনা জেগে ওঠে, যেখানে একটা অবিমিশ্রিত আনন্দ ভাব থেকে ঐশী ভাবে জন্ম হয় এবং গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা থেকে আপনি চোখ বন্ধ করে ফেলতে পারেন। এখনো পর্যন্ত যদি সেরকম কোন মন্দিরে যাবার সুযোগ যদি না পেয়ে থাকেন, যদি সেরকম সুখানুভব আপনার হয়ে না থাকে, তবে অ্যারিজোনার গ্র্যান্ড ক্যানিয়নে চলে যান। দেখার মতো চোখ আপনার থাকলে আপনি স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে দেখতে পাবেন। না, অ্যারিজোনা গ্র্যান্ড ক্যানিয়নে আমরা হয়তো সবাই যেতে পারবো না, কিন্তু কৃষ্ণমূর্তি যেটার অনুভব আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, ওই আয়নার মতো সামনে ধরেছিলেন, সেটা যদি আমরা প্রকৃতির সামনে দাঁড়াই, বিরাট গাছের সামনে, উন্মুক্ত প্রকৃতির সামনে দাঁড়াই, ওর থেকে বড় ঈশ্বর fascinating lines that Mark sir wrote. I mean,
it's not that the words, sir, it's the visuals, absolute visuals. Thank you. You're generous. And যে কারণে আমি এই জায়গাটা পড়লাম, গাছের সঙ্গে মানে ছোটবেলা থেকেই গাছ যেন কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে কথা বলতো এবং গাছেদের সঙ্গে উনি রিলেট করতেন। এবং এখানে বলছে যে তুমি কি এরকম কোনো মন্দির গির্জা কোথাও গেছো, সেই শান্তি বা সেই উন্মুক্ততা না পেয়ে থাকো, গাছের কাছে যাও। হ্যাঁ, উনি ওখানে গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের কথা বলছে, কিন্তু আমরা তো গ্র্যান্ড ক্যানিয়নে যেতে পারবো না। আমরা যে কোনো গাছের কাছে দাঁড়িয়ে যদি অসামান্য the way Mark sir described, fascinating. And I have a small question, sir. When you were writing this book, I mean, if you can share few experiences, because you were revisiting those memories, you were revisiting your connection with Krishnamurti. So any incident, if you can tell us any incident when you were writing this book, please. Incident. Well, Kay was wonderful to work with, wonderful to be with. He was a man of great affection, great peace, great calm, and at the same time, his perception was so acute. He saw things all around him. I was reminded of one talk that he gave to students at Rishi Valley. Mm-hmm. And this was in the old assembly hall before the new one was built. And I was sitting at the back of the auditorium with the senior students. And he was giving his talk to the children. And one of the students was watching a gecko go up the wall. Mm-hmm. And the boy was very attentive to that gecko. And he wasn't listening to Krishnamurti. He was watching the gecko. Mm-hmm. And so I reached over and I put my hand on the boy's arm as a way to pull him back and listen to Krishnamurti's talk. At the end of the talk, I was walking with Krishnamurti back to the guest house. Mm-hmm. And Krishnamurti, as we were walking, he said, "Sir," he said, "I saw you." He said, "Sir, let the children watch all the geckos in their lives. Don't stop them." That just pointed, this came back to me as I was in Pine Cottage writing the book, because of his incredible awareness, his incredible attention to everything that was going on around him. And he gave lessons to children in this. Also at Rishi Valley one year, he was trying to help the children to be more awake, more alert. So he said, "Try this exercise," he told the children. He said, "When you walk into a room, walk with your eyes straight ahead. Don't look to the right, don't look to the left, look straight ahead. But be aware of the colors, the shapes, the objects, the furniture, the people, whatever is in the room. Be aware of all of this, but don't look at it." Then he gave exercises in listening and hearing that was similar. So he was trying to help the children to develop their sense of awareness, to be awake.
And these things came back to me as I was writing the book, because there were so many. I couldn't put these all in the book, but I had to be extremely watchful, extremely attentive myself as I was writing, as I was creating the book, watching my own bias, my own conditioning, my own experiences, and being really awake and alert to them as well. And I'm also curious, as Mr. Sanok was asking about that mysterious thing. So while you are writing this book, any mysterious thing happened with you too? Well, just being in Pine Cottage Uh-huh. every day for a year was a in mystery, because I could feel Krishnamurti in that cottage. I don't want to be spooky or fanciful or illusory about it. He wasn't a ghost, but I could feel a presence of great energy, great depth when I was there. Shall I continue reading a few more pages from the Bengali book? Audience, what do you think? Maybe you can read one more excerpt, Gautam, Okay. because we've done an hour. So you can read one interesting excerpt that you feel you were touched by, because you said you read the book quite a lot now, 2 or 3 times. Whatever touched you a great deal. কৃষ্ণমূর্তি সেই বহুল প্রচলিত বিখ্যাত উক্তি, ট্রুথ ইজ এ পাথলেস ল্যান্ড, সত্য একটি পথবিহীন ক্ষেত্র। কৃষ্ণমূর্তি বলছেন, সত্য একটি পথবিহীন ক্ষেত্র। এখানে কোনো পথপ্রদর্শক, কোনো নিয়ম কানুন এবং কোনো ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার নেই যা তোমাকে পথ দেখিয়ে এর কাছে নিয়ে আসবে। এক্ষেত্রে তোমার স্থির এবং বোধশক্তি সম্পন্ন সচেতনতাই হলো গুরুত্বপূর্ণ। কোট আনকোট, জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তি। এটা একটা চ্যাপ্টারের শুরু, এখান থেকে কিছুটা পড়ছি। কৃষ্ণমূর্তির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে বলা যায়, জীবনের যে গতিপথ দিয়ে চলতে চলতে 1929 সালে তিনি অর্ডার অফ দ্য স্টার ইন দ্য ইস্ট ভেঙে দেন, সেটি ছিল দীর্ঘ এবং মন্থর। এ প্রসঙ্গে জানাই, আপনারা সবাই এখানে জানেন যে থিওসফি সোসাইটিতে তাকে 14 বছর বয়সে লেডভিটা এবং অ্যানি ব্যাসন নিয়ে যান, মানে পৃথিবীতে দ্বিতীয় যিশু বা মেসায়া এসছে, সেখান থেকে তাকে গ্রুম করা হতে থাকে এবং অর্ডার অফ দ্য স্টার এর প্রধান হয়ে ওঠেন। সারা পৃথিবী পাগল হয়ে ওঠে। সেটা তিনি ভেঙে দিয়ে, কেন ভেঙে দিচ্ছেন সেটা তিনি তার দীর্ঘ বক্তৃতাতে জনগণের সামনে বলেছিলেন। সেইটারই একটা অংশ। সেই ইতি ঘটনার মধ্যে ছিল প্রভূত ধৈর্য, স্নেহ, মমতা এবং বিশ্বের যাবতীয় ধর্মীয় এবং সোসাইটির পুরুষানুক্রমী ঐতিহ্যকে সুচিন্তিতভাবে উন্মোচন করার উদ্দীপনা। এই ঘটনাতে কেউ কেউ ভাবলেন এই ভাঙন ছিল খুব অপ্রত্যাশিত এবং আকস্মিক। কেউ এটাও বললেন যে এই যে এত কিছু তার জন্য গড়ে তোলা হলো, সারা বিশ্বে তিনি দীর্ঘ প্রত্যাশিত ঈশ্বর নির্দেশিত কর্মে নিযুক্ত হবেন বলে এত সব আয়োজন করা হলো, সেগুলি এরকম দ্রুত ও সরাসরি ভেঙে দেওয়া তাঁর চরিত্রের বিরোধী। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ওমেনের আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারী শ্রোতাদের সঙ্গে কৃষ্ণমূর্তির সম্পর্কের মধ্যে একটা চাপ তৈরি হচ্ছিল। আমি আবার বলছি, আমার কোনো শিষ্য নেই। যদি আপনারা সত্যকে উপলব্ধি করে থাকেন এবং কোনো ব্যক্তি মানুষকে অনুসরণ না করেন, তবে আপনার প্রত্যেকেই সত্যের শিষ্য। আমি এখন এটাই বলবো যে আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য সমস্ত ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানই হলো অদরকারি। আমি আপনাদের অবলম্বন হয়ে থাকতে অস্বীকার করছি। আপনারা আমাকে পূজা আরাধনা করবেন বলে খাঁচায় এনে ফেলবেন, তা কিন্তু হবে না।
পাহাড় থেকে আগত তাজা বাতাসকে আপনারা ছোট ঘরের মধ্যে বদ্ধ করে রাখলে বাতাসের সজীবতা চলে যায়, একটা অচল ভাব তৈরি হয়। আপনি যখন জীবনে প্রেমে বুঝে থেকে অন্য সব কিছুকে পিছনে রাখেন এবং প্রেমকেই সর্বাগ্রে মর্যাদা দেন, যখন ভয়ের ভিত্তিতে নয় প্রেমের আলোতে রেখে বিচার বিবেচনা করেন, তখন সেই অচল অবস্থার, যাকে আপনারা নৈতিকতা বলে থাকেন, অবসান ঘটে। কৃষ্ণমূর্তি 1929 সালে তার ভাষণের মধ্যে যে বক্তব্য হাজির করেন সেটা ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ধর্মীয় মহত্ব এবং গুরুত্ব সম্পন্ন এক অন্যতম কর্ম বলে বিবেচিত হতে পারে। এই প্রসঙ্গে মার্কিন লেখক হেনরি মিলার লেখেন, রয়টার্স নিউজ এজেন্সির সাংবাদিক সেই সভায় হাজির ছিলেন। তাকে কৃষ্ণমূর্তি বলেন, বুদ্ধ বা খ্রিস্ট কেউই নিজের সম্পর্কে দেবত্বের দাবি করেননি বা কেউই কোনো ধর্মতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাননি। তাদের প্রয়াণের পর শিষ্যরাই এই সমস্ত কাজ করেছে। আজ এই সকালে আমরা ভেঙে দেওয়ার প্রসঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছি। এই ঘটনাতে কেউ কেউ উল্লসিত, আবার কারো কারো মন ভারাক্রান্ত হয়ে গেছে। এটা কিন্তু উল্লাস বা বিষণ্ণতার ব্যাপার নয়, এটা অবধারিতই ছিল। আমি সেটা নিয়ে বিশদে কথা বলবো। শয়তান এবং তার বন্ধুকে নিয়ে গল্পটা হয়তো আপনাদের মনে আছে। ওরা দুজন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ ওরা দেখলো যে সামনের দিকে একজন মানুষ ঝুঁকে পড়া রাস্তা থেকে কিছু একটা কুড়িয়ে নিয়ে সেটাকে ভালো করে দেখলো এবং তারপর সেটা পকেটে ঢুকিয়ে দিল। এটা দেখে বন্ধু শয়তানকে জিজ্ঞেস করলো, লোকটা কি নিল? শয়তান বলল, ও এক টুকরো সত্য তুলে রাখলো। তাহলে ব্যাপারটা তো তোমার পক্ষে খারাপ হয়ে গেল। বন্ধু বলল, আরে দূর দূর, মোটেও সেরকম কিছু না। শয়তান জবাব দিল, ওকে দিয়ে এখন আমি সত্যের একটা সাংগঠনিক চেহারা দেওয়াবো। আমি বলছি, সত্যের ক্ষেত্রের জন্য কোনো পথ বা পদ্ধতি নেই। কোনো রাস্তা দিয়ে আপনি সত্যের অভিমুখে এগোতে পারেন না। কোনো ধর্ম, কোনো সম্প্রদায়, এসব কোনোটাই নয়। এটা আমার দৃষ্টিকোণ। নিঃশর্তভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে আমি এটাকে সমর্থন করি। সত্যের কোনো সাংগঠনিক চেহারা দেওয়া যায় না, কেননা সত্যের কোনো সীমানা নেই। সত্যের উপর কোনো কিছুরই প্রভাব নেই। সত্য অপ্রতিবদ্ধ, আনকন্ডিশনড। কোনো পথ দিয়েই তার কাছে যাওয়া যায় না। কোনো এক বিশেষ পথ দিয়ে মানুষকে নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে যাওয়া বা তার উপর জোর জবরদস্তি করার জন্য সংগঠন তৈরি করার দরকার নেই। যদি এটা আপনি প্রথমেই বুঝে যান, তাহলে দেখবেন একটা বিশ্বাসকে সংগঠিত করা কিরকম অসম্ভব ব্যাপার। বিশ্বাস একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। সেটা আপনি সংগঠিত করতে পারেন না, আর সেটা করবেনও না। আপনি যদি সেটা করেন, তাহলে সেটা জীবনী শূন্য হয়ে পড়ে, জমাট বেঁধে যায়। সেটা হয়ে যায় ধর্মমত, একটা ধর্মীয় গোষ্ঠীর ধর্ম, যেটা অন্য কারোর উপর চাপানো হয়। সারা বিশ্ব জুড়ে সবাই সেটাই করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। এভাবেই সত্যকে সংকুচিত করে ফেলা হচ্ছে। যারা দুর্বল, যারা সাময়িকভাবে অসন্তুষ্ট হয়ে আছে, তাদের কাছে সত্যকে একটা তুচ্ছ খেলনা হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। এভাবে সত্যকে নিচে নামানো যায় না, বরং ব্যক্তিকেই অতি অবশ্যই এর দিকে আরোহণ করতে হয়। এর থেকে বেশি স্পষ্ট করে আমি আর কিছু বলতে পারবো না। আপনারা আমার কথা মেনে নেবেন, এটা আমি চাই না। আমি চাই না আপনারা অনুসরণ করুন। আমি চাই আমার কথাগুলোকে প্রত্যেকে বুঝে দেখবেন। যে যে বিষয়গুলি সত্যকে উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে, সেগুলো নিয়ে তিনি নিজেকে ব্যস্ত রাখবেন। এটাই ছিল কৃষ্ণমূর্তির শপথ। তার সেই দীর্ঘ ভাষণ এভাবেই শেষ হচ্ছে। তাই গত 2 বছর ধরে খুব সতর্কভাবে এই সমস্ত কারণ এবং অন্যান্য কারণ বিবেচনা করে আমি এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছি। কোনো তাৎক্ষণিক আবেগের বশে আমি এটা করছি না। কেউ কিন্তু আমাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে এই অবস্থায় এনে ফেলেনি। এই বিষয়ে গত 2 বছর ধরে আমি
অত্যন্ত যত্ন করে ধীরে ধীরে ধৈর্য ধরে ভাবনা চিন্তা করার পরে এর প্রধান হিসেবে আমি এটাকে ভেঙে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আপনারা অন্য কোনো সংগঠন তৈরি করতেই পারেন, অন্য কোনো মানুষকে প্রত্যাশা করতেই পারেন। মানুষকে নিঃশর্তভাবে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করার বিষয়ে আমি আগ্রহী। অসামান্য একথা তিনি অর্ডার অফ দ্য স্টার ভেঙে দেওয়ার সময় বলেছিলেন, ভাষণ দিতে গিয়ে। Probably Krishnamurti is the person who, I don't know whether he's a philosopher or teacher or the spiritual, but something absolutely unique, and probably no one can utter or say this thing in this way. Absolutely. I just have to congratulate the person who translated this. It is so, I don't know if I don't know if you've read it so well that it really sounded lucid, but I really, feel very close to this book already. Absolutely. I haven't read it, but Absolutely. yes, very nice. Absolutely. Congratulations to the person who did it. Absolutely. And I must say, Prabir did a fascinating job. He is not very well, so let us pray for will be better, he will be good within a very short time. And the original book, Sir Mark Lee, and I mean, 70-80% credit goes to him, because I read it 3-4 times. It's so lucid. So I mean, it's not the language; it's the visuals. It's absolutely visuals. So thank you, Mark sir. Thank you, Prabir da. I'm requesting all of us, and also through you, your friends and everybody, please read this book. I mean, either English or this Bengali translation. The Bengali people, please read this book and give this book to your friends, to your near ones, to your relative, because এটা কোনো কি বলবো, কোনো spiritual বই, philosophy নয়, you could say a way of life. Right, Gautam, thank you so much, Gautam, because now we're just 1 hour, 15 minutes. Thanks, Mark, for being with us for the whole program. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Absolutely. Thank you so much. And Gautam da, your way of reading was really, touching. It just touched, as when we do it in mother language, it just goes in our mind. So Mark sir, you have done an awesome job, and the one who has translated the Bengali one, I would like to say that it just touched us. Like Absolutely, few of us, absolutely. it is the same thing, right? We do not, go with religion. We think everything is one. Being a teacher, I would like to say, being a teacher, I feel religion has nothing to do within this. So when you are teaching a child, teach from your mind. It is not only the subject you are teaching. A child should know everything what is happening all around. A child should know what is good, what is bad. A child should know each and every religion of this world, how good it is. The religion does not tell us you have to be violent. The religion tells us be peace, be calm, be connected, be friendly, and be together. This is the only thing after getting from Gautam Das reading, I felt that, of course, it has a very deep meaning which we should understand. Just reading and just going away, oh, he wrote something good, he has translated something good. It's not going to help us. It's not going to help us. Being a teacher, come to the ground. It's time for the teacher to come to the ground and make the world united. Thanks. Thank you, Amshu. So, thank you, Bob. Thanks to everybody. I just want to say that both the books are available at our center. And, I'll be sending an email anyway, but both the books are available. English one and the Bengali one.
Yeah, both are available. Both are available. So we can get in touch with each other again. And I think the purpose of today's session was just to create an awareness today with few who are present today, but also once it is on YouTube and it's available to a larger audience, then more people come to know about it, see about the book. Because as I said, Mark and Prabir, I think they have both together connected a missing link, for the Bengali reader. Because for the Bengali reader, a lot of the work was available in translation in Bengali, but very few people knew about Krishnamurti himself. So that gap, I think, will be probably bridged. So with those few words, with those words of thanks, Mark, thank you once again, and thank you to everybody who was present today. And we hope Thank you. Thanks Thank for you. I would request that you send me a copy of the Bengali translation. Oh, sure, Mark. We will. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Sir. Thank you, everybody. Thank you. And once again, Bye. wish you all Happy New Year. Happy New Thank Year. you. Same to you. Happy New Year. Happy New Year Thank to you. all. Thank you. Thank you.